and unbiased news reportage. Federal government says the speculator. Stay tuned to Crest 106.1 FM. This is Crest 106.1 FM News. A very good evening to you and welcome to Crest News at 5 on 106.1 FM, Alagbaka, Akure. My name is Elizabeth Tam Ayeton in the news. President Tinubu departs for Rome to attend a counter-terrorism meeting. Serap task INEC nominee Amukpitan on electoral offences prosecution. Ondo Amotekun moves to rescue abducted tipper driver. Now the news in full. President Bola Tinubu today departed Abuja for Rome, the capital of Italy, to participate in the Al-Kaaba Process Heads of State and Government level meeting. Disclosing these in a statement, presidential spokesperson Bayo Onanuga says the Al-Kaaba Process meeting is a counter-terrorism initiative launched by King Abdullah II of Jordan in 2015. It is co-chaired by the Hashemite Kingdom of Jordan and the Italian government, which focuses on security crisis in West Africa. According to the statement, participants at the event will exchange assessment of the current security landscape in West Africa and foster collaboration between regional and international partners to address cross-border security challenges. The Socio-Economic Rights and Accountability Project SERAP has asked the newly nominated chairman of the Independent National Electoral Commission INEC, Professor Joash Amukpitan, to prioritize prosecution of politicians and their sponsors who are suspected to be responsible for electoral offences during the general and off-cycle elections since 2015. In a letter by SERAP's Deputy Director, Kolawole Oluwadare, the group lamented that violence and other infractions have marred the nation's elections since 2015. The organization also urged Amukpitan to ensure that reform of the Electoral Act should include provision for the timely prosecution of electoral offences and access of voters to justice, and for violation of their fundamental rights. It will be recalled that last week, President Bola Tinubu nominated Amukpitan as the new chair of the Independent National Electoral Commission, INEC. Founder of the Citadel Global Community Church, Pastor Tunde Bakare, has clarified that his recent remarks linking the African Democratic Congress ADC to an airline crash were not intended to mock victims of the October 29, 2006 ADC airline tragedy. The clergyman recently said he was under pressure to join the coalition-backed opposition party, but he is not willing to join the party. Addressing a news conference today, Bakare says his statement was taken out of context. He explained that his reference to the ADC was purely metaphorical, aimed at describing the instability within some political parties in Nigeria, not a reference to the plane crash or its victims. It will be recalled that the 2006 ADC airline flight crash claimed 98 lives. Members of the Academic Staff Union of Universities ASU will begin a 2-week warning strike tomorrow. This follows the expiration of the 2-week ultimatum they gave the federal government to meet their lingering demands. Authorities say despite the ultimatum ending today, the federal government is yet to issue any public comment on the imminent industrial action. Meanwhile, ASU had directed its branches to prepare for the warning strike. The latest standoff between the university lecturers and the federal government comes despite ongoing negotiations
aimed at averting another round of industrial action in the nation's tertiary institutions. The Nigerian Association of Resident Doctors and the Nursing and Midwifery Council of Nigeria have reiterated calls for hospitals to treat gunshot victims immediately without requesting police reports. Both organizations issued the reminder while speaking with newsmen today in Abuja, the nation's capital, following recurring reports of hospitals neglecting gunshot victims in emergencies. It is worthy of note that the Compulsory Treatment and Care for Victims of Gunshot Wound Act, signed into law in 2017, mandates prompt treatment of all hospital, public and private, without requiring police documentation. Section 7 of the Act states that any person or authority whose omission led to unnecessary death of a gunshot victim may face 5 years imprisonment or a 500,000 naira fine or both. Troops of 2 Division Sector 3 Operation Fasanyama have rescued 3 more kidnapped victims from the Babanla forest in Kwara State as the Nigerian Army intensifies its offensive against bandits terrorizing communities in the state. According to a statement by the Acting Director of Army Public Relations, 22 Armored Brigade, Ilorin, Captain Stephen Nwankwo, the victims were rescued during coordinated operations yesterday following credible intelligence about the movement of the kidnappers in the area. Nwankwo says that troops deployed stormed a suspected bandit hideout and successfully rescued Oluwabusayo Taiwo and her 3-year-old son Taiwo Iriayomide, who were abducted at Okeode on September 28, 2025. In a separate operation the same day, troops on routine patrol along a known bandit route also rescued Mohammed Sani from the Gakarima community. The commander, 22 Armored Brigade, Brigadier General Israel Bakins, commended the troops for their bravery and swift response, assuring that the Nigerian Army would sustain its operations to completely flush out criminal elements from the state. Operatives of the Ondo State Security Network Agency, codenamed Amotekun, has launched an intensive bush-combing operation to rescue a tipper driver, Mr. Toby Abdulmalik Oluwatuyi, who was abducted by gunmen at Iluabo along the Akure-Owo Expressway. The commander of the agency, Adetunji Adeleye, confirmed the development, stating that Amotekun operatives had been mobilized into the forest and blocked escaped routes leading to Ise in Ekiti State to prevent the kidnappers from fleeing. According to reports, the incident occurred around 6 a.m. on Friday when the tipper reportedly developed a mechanical fault. While the driver was attempting to fix the vehicle, the armed man emerged from the bush and abducted him. However, the driver's assistant, popularly known as the motorboy, managed to escape and raised the alarm, alerting nearby residents and prompting a swift response from security agencies. You're listening to Crest News at 5 on 106.1 FM, Alagbaka, Akure. Still to come, foreign, entertainment, and sport news. Please stay with us. To reach us for your eyewitness account, kindly send us your video with date, time, and location at crestfmnewsroom@gmail.com or to our WhatsApp line on 0906 659 2115. For live streaming, you can find us on Radio Garden and listen from any part of the globe, or download our app on Google Play Store. Follow us on our Facebook page with Crest 106.1 FM Akure, Instagram, X, and TikTok at Crest 1061 FM. For your advert placement and inquiries, please visit our marketing office at the Crest Center opposite A Division Police Station, Akure, or call 0806 659 2982 or call 0806 634 2036. Crest 106.1 FM Akure, always at its peak. Always at its peak.
Glad to have you back. And now to the rest of the news. On the foreign scene, China has criticized U.S. President Donald Trump's latest threat to impose an additional 100% tariff on Chinese goods, describing it as double standards. A spokesperson for China's commerce industry today say Beijing could introduce its own unspecified countermeasures if Washington follows through on the threat, adding that China is not afraid of a potential trade war. Trump issued the warning on Friday in response to Beijing's decision to tighten export controls on rare earth minerals, accusing China of becoming very hostile. The U.S. president also hinted he might cancel a planned visit or meeting, I should say, with Chinese President Xi Jinping later this month amid rising trade tensions between the two nations. In entertainment news, popular automobile dealer and influencer Ola of Lagos has confirmed the demolition of his car showroom through an Instagram story, maintaining a positive attitude despite the setback. A viral video circulating online captured the moment the showroom was torn down just a month after its grand opening. While the reason for the demolition remains unknown, Ola assured his followers that his business operations remains active. He also announced a plan to unveil a new showroom which he promised would be bigger and better. And to the exciting world of sport, the Super Eagles of Nigeria has arrived safely in Uyo, Akwa Ibom State this morning at about 8:05 a.m. It was earlier reported that the team made an emergency stop in Luanda, Angola yesterday after experiencing a mid-air technical issue following their 2-1 victory over Lesotho. According to a statement from the Nigerian Football Federation (NFF), the aircraft was forced to land due to a cracked windscreen, which caused the in-flight scare. With their arrival in Uyo, the Akwa Ibom State capital, the Super Eagles will immediately shift focus to preparations for their crucial World Cup qualifying clash against Benin Republic on Tuesday, as they seek maximum points to boost their qualification hopes for next year's tournament. With our sport package, we end this edition of Crest News at 5 on 106.1 FM, Alagbaka, Akure. Join us again tomorrow for another edition. On behalf of the production crew led by Oluwatobi Oladipupo, my name is Elizabeth Tam Ayeton. Many thanks for listening. Good evening. We'll give it to you 100 from the engine room of our Crest. 106.1 FM. Awala dagbada orin àtìlù. Fìlà ètò ìyàn àríyá tó ń ti bàtà ẹ̀fẹ̀. Crest FM la gbọ́wọ́ gègé àti tákàdá ìròyìn láì ṣègbè lẹ́yìn ẹnì kọ̀ọ̀kan àpárá ìlú. Lókè lókè la máa lọ. nínú àkójọpọ̀ ìròyìn tòní, ààrẹ Tinubu kúrò nílùú Àbújá lọ Rome fún àpérò tako ìgbésùmọ̀mí. Ikọ̀ Serap ké sí alága àjọ INEC tí wọ́n dábàá rẹ̀ láti mójútó ìgbẹ́jọ́ ètò ìdìbò. Ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn ìpínlẹ̀ Ondo yóò gbé ìgbésẹ̀ láti dóòlà awakọ̀ típà tí wọ́n jí gbé. Ẹ kúrọ̀lẹ́ àsìkò ìsinmi òní, àkójọpọ̀ ìròyìn la mú tọ̀yìn wá láti ilé-iṣẹ́ Crest 106.1 FM Alágbàká nílùú Àkúrẹ́. Olúwatóbi Ọládipúpọ̀ lóníròyìn. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu lónìí ti kúrò nílùú Àbújá lọ Rome
ti ṣòlóòlù ilẹ̀ Italy láti kópa níbi àpérò àkábà eléyìí tó jẹ́ ti àwọn olórí orílẹ̀-èdè. Nínú àtẹ̀jáde kan láti ọwọ́ agbẹnusọ fún ààrẹ Báyọ̀ Ọ̀nànúgà wípé ìpàdé àpérò àkábà náà ẹni yóò fojú sun gbígbógun ti ìwà ọ̀daràn eléyìí tí ọba Abdullahi kejì ti Jordan tẹ́pẹpẹ rẹ̀ lọ́dún 2015. Lára àwọn tó tún jẹ́ àjùmọ̀ṣiṣẹ́pọ̀ níbi ètò náà láti rí ìjọba Jordan àti ìjọba orílẹ̀-èdè Italy tí wọ́n sì máa sọ̀rọ̀ nípa ètò ààbò ní ẹkùn ìwọ̀ oòrùn Áfíríkà. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde náà ṣe fi léde, àwọn olùkópa níbẹ̀ yóò sọ̀rọ̀ nípa ipò tí ètò ààbò ìwọ̀ oòrùn Áfíríkà wà àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ lẹ́kùn náà lálẹ́ jẹ́ kí ètò ààbò jágere sí i. Ikọ̀ SRAP ti ké sí alága àjọ elétò ìdìbò INEC tí wọ́n dábàá rẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Joash Amupitan láti rí i dájú wípé ó fojú sun ṣíṣe ìgbẹ́jọ́ àwọn olóṣèlú àti àwọn míì tí wọ́n bá fura sí wípé wọ́n ṣẹ̀ sí òfin ìdìbò bẹ̀rẹ̀ láti ètò ìdìbò ọdún 2015 títí di àkókò yìí. Nínú lẹ́tà tí igbákejì olùdarí ikọ̀ SRAP Kọ́láwọlé Olúwadáre buwọ́lù ní ikọ̀ náà ti banújẹ́ lórí àwọn ìwà ipá àti àwọn ìgbésẹ̀ mìíràn tí kò tọ̀nà tó wáyé láti inú àwọn ètò ìdìbò láti ọdún 2015 títí di àkókò yìí. Ikọ̀ náà ni wọ́n rọ Àmúpìtàn láti rí i dájú wípé lára àwọn àtúnṣe tí ó ṣe sí òfin ètò ìdìbò ẹni yóò gbájúmọ́ ọ̀nà àti ṣe ìgbẹ́jọ́ àwọn tó bá ṣẹ̀ sófin ètò ìdìbò tí wọ́n sì rí i dájú wípé àwọn ènìyàn eléyìí tí wọ́n bá tẹ̀ tán lójúmọ́lẹ̀ lásìkò náà ni wọ́n gba ìdájọ́ òdodo. Ẹ rántí pé lọ́sẹ̀ tó kọjá ní ààrẹ Bọ́lá Tinubu dábàá Àmúpìtàn gẹ́gẹ́ bí alága àjọ INEC tuntun. Olùdásílẹ̀ ìjọ Citadel Global Community Church olùṣọ́-àgùntàn Túndé Bákàrè ti ṣàlàyé nípa ọ̀rọ̀ tí ó sọ níbi tí ó ti so ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC mọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ làlórí kan tó wáyé ní ọjọ́ 29 nínú oṣù kẹwàá ọdún 2006 níbi tí bàálù ADC ti já. Nínú ọ̀rọ̀ tí ó sọ ọ̀hún ẹni olùṣọ́-àgùntàn ọ̀hún ti wí pé àwọn kan ti ń fà á láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú náà ṣùgbọ́n kò ṣe tán láti darapọ̀. Níbi ìpàdé oníròyìn kan tó wáyé lónìí ní Bákàrè ti wí pé ohun tó ń sọ làwọn èèyàn sì gbọ́. Ó ṣe lálàyé wípé bí ó ti tọ́ka sí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ènìyàn jẹ́ àfiwé tí sì ṣe wípé òun fi mọ̀ọ́mọ̀ tàbùkù àwọn ènìyàn eléyìí tí ó forí lùgbàdì níbi ìṣẹ̀lẹ̀ bàálù jíjà náà gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ń tọ́ka sí ipò tí ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún wà. Ẹ rántí pé lọ́dún 2006 ní bàálù ADC já níbi tí àwọn ènìyàn 180 ti gbẹ́mìí mì. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ní fásitì orílẹ̀-èdè ASUU ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì oníkìlọ̀ ọlọ́sẹ̀ méjì lọ́la òde yìí. Èyí wáyé lẹ́yìn tí gbèdéke ọ̀sẹ̀ méjì tí wọ́n fún ìjọba tẹnubẹ́pọ̀ tí ìjọba ò sì tí ì sọ nǹkan kan nípa ohun tí wọ́n ń béèrè fún. Àwọn aláṣẹ sọ pé pẹ̀lú bí gbèdéke náà ṣe tẹnubẹ́pọ̀ lónìí ìjọba àpapọ̀ kò tí ì sọ nǹkan kan nípa ìyanṣẹ́lódì náà. Ẹ̀wẹ̀ ẹgbẹ́ ASUU ló ti kìlọ̀ fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn yíká gbogbo ẹ̀ka láti gbáradì fún ìwòṣẹ́ níran oníkìlọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀la lọ. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé wípé èdè àìyedè tó wáyé láàrin àwọn olùkọ́ náà àti ìjọba àpapọ̀ ni kò tí ì fi orí sọ ibì kan lẹ́yìn tí àwọn méjèèjì jọ ń ṣe ìpàdé ṣùgbọ́n tí ò sí nǹkan kan tó jáde ń bẹ̀. Ẹgbẹ́ àwọn dókítà tó ń kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́kọ̀ọ́sí àti àwọn nọ́ọ̀sì tó fi mọ́ àwọn agbẹ̀bí ni wọ́n ti jùmọ̀ ké sí àwọn ilé ìwòsàn láti tọ́jú àwọn tí ó bá fara gba ọta ìbọn ní kíámọ́sá láì béèrè fún ìwé láti ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá. Àwọn ẹgbẹ́ méjèèjì ni wọ́n fi lé ìlédè lásìkò tí wọ́n bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ nílùú Àbújá lẹ́yìn tí gbọmọgbọmọ ìròyìn tí ń wáyé wípé àwọn ilé ìwòsàn kan ni wọ́n ń fi àwọn ènìyàn tó fara gba ọta ìbọn sílẹ̀ láì tọ́jú wọn ní pàjáwìrì. Nínú ohun tí wọ́n gbé jáde ni wọ́n ti ṣe lálàyé wípé òfin eléyìí tó jẹ́ ti àwọn tí ó fara gba ọta ìbọn tọdún 2017 tí wọ́n ṣe àtúnṣe rẹ̀ ni ó ti fún àwọn ilé ìwòsàn ní àǹfààní láti tọ́jú irú èèyàn bẹ́ẹ̀ láì tí ì gba ìwé lọ́dọ̀ ọlọ́pàá. Wọ́n ṣe lálàyé wípé
abala kejì òfin ọ̀hún ni ó fi léde wípé ẹni tó bá kọ̀ láti ṣe eléyìí tírú ẹni bẹ́ẹ̀ sì gbẹ́mìí ni wọ́n sọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún 5 tàbí kí ó san owó ìtanràn tó ń lọ bí $500,000. Ikọ̀ tí ó jẹ́ ti àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò orílẹ̀-èdè tí àwọn ọmọ ológun Fásánmáyà ẹni wọ́n ti dóòlà àwọn ènìyàn 3 míì sí nínú àwọn tí wọ́n jí gbé lọ sínú igbó Babanla ní ìpínlẹ̀ Kwara gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ológun ṣe ń tẹ̀síwájú láti gbógun ti ìwà ìgbébọn jàlú nípínlẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde láti ọ̀dọ̀ adelé alukoro ikọ̀ náà Stephen Nwako ó ṣe lálàyé wípé àwọn ènìyàn ọ̀hún ni wọ́n dóòlà lánàá lẹ́yìn tí wọ́n ti gbọ́ fìrìfìrì wọn níbi tí àwọn ajínigbé pàgọ́ sí. Nwako ṣe lálàyé wípé àwọn ọmọ ológun náà ni wọ́n ya wọ ibùdó ọ̀hún tí wọ́n sì dóòlà Olúwabùsáyọ̀ Táíwò àti ọmọ rẹ̀ ọmọ ọdún 3 Táíwò Orí Ayọ̀mídé eléyìí tí wọ́n jí gbé ní ìlú Òkè Ọdẹ ní ọjọ́ 28 nínú oṣù kẹsàn-án ọdún yìí. Nínú ìgbésẹ̀ míì lọ́jọ́ ọ̀hún kan náà ni wọ́n ti dóòlà ẹlòmíì torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Mohammed Sani ní ìlú Garkariya gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣe lálàyé pé ọ̀gá àgbà ikọ̀ náà Ezra Barkins ni ó ti juwọ́ káre sí àwọn ọmọ ológun náà fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe tó sì fi ìdánilójú léde wípé ikọ̀ ológun yóò tẹ̀síwájú láti gbógun ti àwọn agbébọn jàlú nípínlẹ̀ náà. Ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn ní ìpínlẹ̀ Ondo ni wọ́n ti ya lọ sí inú igbó láti dóòlà awakọ̀ típà kan alàgbà Tóbi Abdulmalik Olúwatúyì eléyìí tí àwọn agbébọn jí gbé ní ìlú Abo ní ojú ọ̀nà márosẹ̀ Àkúrẹ́ sí Ọ̀wọ̀. Ọ̀gá àgbà ikọ̀ náà Adétúnjì Adélẹ́yẹ ló fìdí èyí múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wípé ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn ni wọ́n ti gbàkóso inú igbó lọ tí wọ́n sì rí dájú pé wọ́n dí àwọn ọ̀nà eléyìí tó lọ sí Ìsà Èkìtì láti má ṣe fún àwọn ajínigbé náà láǹfààní láti kọjá lọ. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe fi léde wípé ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló ṣẹlẹ̀ nìkan bíi aago 6 àárọ̀ ní ọjọ́ Ẹtì ọ̀sẹ̀ tó kọjá nígbà tí ọkọ̀ típà ọ̀hún ṣàdédé dẹnu kọlẹ̀ tí dẹ́rẹ́bà ọ̀hún sì ń gbìyànjú láti tún ṣe kó tó di wípé àwọn agbébọn ọ̀hún yà jáde látinú igbó tí wọ́n jí gbé lọ. Ẹni tí ó ń tẹ̀lé ọkọ̀ náà tí wọ́n mọ̀ sí motorboy ni ó gbìyànjú láti jáde kúrò níbẹ̀ tí ó sì lọ sọ fún àwọn aráàlú nípa ìṣẹ̀lẹ̀ náà èyí tó mú kí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò àti àwọn mìíràn gbé ìgbésẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ náà. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lórí ìkànnì Crest 106.1 FM alágbàká nílùú Àkúrẹ́. Tá a bá padà dé láfi ìròyìn ilé òkèrè ìròyìn àgbà múlùdún àti ìtàrí ìdárayá tó yín létí ẹ̀tẹ́tìlẹ́kọ̀ọ́. láti fi ìṣẹ̀lẹ̀ ó ṣojú mi kòró tó wa létí ẹ lè ya fọ́nrán fídíò pẹ̀lú ọjọ́ tí ó ṣẹlẹ̀ àkókò tí ó ṣẹlẹ̀ àti ibi tí ó ti ṣẹlẹ̀ kí ẹ fi ṣọwọ́ sí wa lójú òpó ìfìwéránṣẹ́ ìgbàlódé ní crestfmnewsroom@gmail.com tàbí kẹ́ ẹ ṣe sí ìlà WhatsApp wa ní 0906-659-2115 láti gbọ́ wa níbikíbi lágbàáyé ẹ wá Crest FM Àkúrẹ́ lórí Radio Garden tàbí kẹ́ ẹ gba app wa lórí Google Play Store ẹ sì tún lè kàn sí wa lójú òpó Facebook lórí Crest 106.1 FM Àkúrẹ́ àti lójú òpó Instagram, X àti TikTok lórí Crest 106.1 FM. Fún ìpolówó ọjà yín ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa ní Crest Center ní ìdojúkojú A Division Police Station Àkúrẹ́ tàbí kí ẹ pe àwọn nọ́mbà ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0806-659-2982 tàbí 0806-634-2036. Crest 106.1 FM Àkúrẹ́ iwájú lójúgun gbé. Ẹ káàbọ̀ ìròyìn ọ̀hún tẹ̀síwájú ní báyìí ìròyìn ilé òkèrè. Ilẹ̀ China ti bu ẹnu àtẹ́ lu ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump fún bí ó ṣe ṣàfikún owó orí ọjà láti China pẹ̀lú ìdá 100 tí wọ́n sì júwe rẹ̀ bí ojúṣàjò sẹ́wọ̀n tako ilẹ̀ Benin Republic tí ó wáyé ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun ní àmì ayò sí kí wọ́n lè pèrègede lọ fún ìdíje àgbáyé.